When we came up with the name BidX, we thought of, okay, what are we actually doing? And at that time it was only bidding for keywords. So we thought there must be bid in it. And we had the arrows going up and down, which is also a cross for expert or expertise, but also arrows going up and down for sales going up and the cost going down. Our vision is to enable 500,000 entrepreneurs globally to sell and advertise their products and services online. And we would like to make it as easy as possible for them by building the software solutions and educate them about the possibilities that they have. I would say every day is a different day with different tasks and different challenges. And I've started here as an executive assistant at BidX, but now last month I changed my role into a people and culture manager. So BidX gave me this opportunity to do what my passion is. So yeah, I'm happy about it. Totally agree, Tanya. I also really like the idea that we are building something and like we are in this together. So I remember when I started with BidX, we were quite small, and right now we have like a bigger team and even like a bigger office. And yeah, we are expanding, the business is growing, which is really something really nice. True. And I think I just put now the job with we are in this together. Okay. Also an BidX gefällt mir besonders gut, dass wir ein recht junges Team sind mit vielen unterschiedlichen Mitarbeitern. Wir haben viele Freiheiten, die wir mitgestalten können. Wenn es neue Ideen gibt innerhalb des Teams, können wir die direkt mit umsetzen. Andi, was hast du da noch so? Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch. Ich finde, das Team ist dynamisch, du hast ja schon gesagt, wir sind ein relativ junges Team. Außerdem ist es so, also für mich gilt es zumindest, ich lege relativ viel Wert auf eine gute Work-Life-Balance. Heißt für mich aber nicht nur, dass ich genügend Freizeit habe nach der Arbeit, sondern auch, dass ich gern zur Arbeit komme und nicht Sonntagabends da sitze und sage, ich habe gar keinen Bock auf morgen ist wieder Montag, sondern dass ich denke, okay, cool, morgen, also muss jetzt auch nicht übertreiben, ne, aber morgen wieder die Kollegen sehen und ja, hier auch Spaß haben. Ich würde sagen, so ein bisschen die Work Hard, Play Hard Mentalität, auch mal alle anpacken, aber man kann auch mal gemütlichen Kaffee trinken mit den Kollegen. Max, Nadine and Dominic are very open-minded and very innovative. In fact, you can talk to Max and Dominic about anything and you will find a good conversation partner. So, I have an example. Nadine, Max and I had talked about motorcycles and mountain biking at a company event in the afternoon, and at night, and after some wine bottles later, we've talked about the business intelligence solution, and we're still following this idea. What I like most about BidX is the flexibility within the company, especially with the working schedule and your choosing of the working place. And it depends, of course, on your tasks, but it is like very comfortable. Ja, okay. Also ich würde sagen, sowohl der Kicker als auch die Tischtennisplatte warten jederzeit auf uns. Vielleicht genießt man auch ab und zu mal das ein oder andere alkoholfreie isotonische Kaltgetränk. Aber natürlich nur alkoholfrei, ist ja klar. Ja, fällt dir noch was ein? Ja, Afterworks. Also wir haben auch schon gemeinsam Kinobesuch hinter uns, sind auch zusammen essen gegangen. Und was wir auch sehr gerne machen, ist auf unserer Terrasse natürlich nochmal abends noch grillen. Oder?
BidX is actually a great company family with having Yoda as our CFO. He's our Chief Fluffy Officer.